Hello everyone. Muri mutya mwenna. 복음반에 오신 것을 환영합니다. Welcome to Gospel Class. tubaniriza mu kibiina ky'enjiri. 하나님을 어떻게 믿어야 할까요라는 주제입니다. The theme of Gospel Class is how should I believe God? omutwe gw'ekibiina kino ekyenjiri gugamba nyinza ate So okukkiriza faith is not Katonda. about feelings. 하나님의 말씀이 okukkiriza tekuli ku mpulira. When the word of God enters into my heart, Ekigambo kya Katonda bwe kinjira mu mutima gwange, then that word will arise faith in me. kati ekyo ekigambo kijja situla okukkiriza That's mu why faith nze. is something very natural. Ensonga lwaki okukkiriza kufuuka kwa Faith bulijjo, is something very easy. ate okukkiriza kye kintu ekyangu ennyo. And from continuing from our last session, Era tugenda kweyongera mu maaso nga bwe twakoma wali I would eri. like to talk about the law. Ngenda kwogera leero ku mateeka. So the law speaks, Amateeka googera, and what will it speak? ate googera ki? Do not commit murder. Do not Toyendanga, commit adultery. era toyendanga, tottanga, It says that do not commit theft. era gugamba tolimbanga. And other than that, there are many things that the law speaks Era of. ng'oggyeko ebyo mu mateeka But googera everyone- ebintu bingi. Buli omu To whom does the law speak? amateeka googera eri ani? 아래에 있는 자들에게라고 말씀하고 있습니다. The Bible says it to those who are under the law. bayibuli egamba eri abo abali wansi w'amateeka. 범죄한 사람들에게 The law to those who have committed sin. eri abo aboonoona It abo speaks to abaayonoona. those who have committed sin. googera eri abo abaayonoona. 율법은 범법함을 인하여 더한 것이기다 이렇게 말씀하고 있는데 That's why the Bible says the law is added for transgression. era ekisangiro ki bayibuli egamba amateeka gali wansi The people w'ekibi. who are under the law, what kind of people are they? Abantu abali wansi Are people w'amateeka who have committed bali sin. batya, be bantu abamaze To okwonoona. those who have committed sin, Abo abaayonoona, the law says, amateeka gabagamba, 때문에 because you have committed sin, kubanga oyonoonye, that's why the law came. ensonga lwaki amateeka gajja. In other words, because we commit sin, the law came. Mu ngeri y'emulungu kuba twayonoona So, amateeka ne coming of the gajja. law Okujja kw'amateeka means already people have committed sin. kubanga abantu baba bali bamaze okwonoona. So to those who are under the law Era n'abo abali wansi w'amateeka 잘하는 의미죠. means they have already committed sin. kitegeeza baamala dda okwonoona. 이번에 이 율법에 대한 말씀들을 보면은 So if you look about the law this time, kati bw'otunuulira ekifaananyi kino, we can meet with the heart of God. tulina okutunulira okusinkana omutima gwa Katonda. So let us look into the story of the unrighteous steward. Katunulire olugero lw'ono omusajja eyali So I'm omuwooza. going to talk about this word today. Ngenda kwogera ku kino ekigambo leero. 가보도록 하겠습니다. Today let us enter into the world of the law. Katuyingire leero mu nsi If you look in Luke y'amateeka. chapter 16, 불의한 청지기가 칭찬을 받은 이야기가 나오죠. there's a story of the unrighteous steward being Otunulira complimented. Luke sura 16 waliwo olugero lw'ono omusajja How can the omuwooza. unrighteous steward receive Ono compliments? omusajja omuwooza yalina baki? 찾아볼까 합니다. So let us look into it. Katunulemu luno olugero. Let us look into Luke chapter 16. Katunule Luke sura 16. 3절까지 제가 읽겠습니다. I'll read from verse 1 to 3. Nja kusoma ku biva kanyakusika mpaka ku kokusatu. Awo n'agamba abayigirizwa be nti And he said waaliwo also unto omuntu his omugagga disciples, there was a eyalina certain rich omwanika man we, which had a steward, ne and the bamuloopera same was gy'ali accused unto him that he had ng'asaasaanya wasted his ebintu goods. bye. N'amuyita n'amugamba nti kiki kino kye mpulira ku ggwe, bala omuwendo gwo ogw'ebintu byonna, And he kubanga called him and said unto tokyayinza him, How is it nate that I kubeera hear this of muwanika. thee? Give an account of thy stewardship, Omuwanika for thou mayest be no oyo longer omuwanika steward. n'ayogera munda ye nti nkole ntya kubanga mukama wange Then the steward anzigyeko said within himself, What shall I do? obuwanika For my bwange, Lord taketh away from sirina this galima, from me the stewardship. I cannot dig to beg. I am n'okusabiriza ashamed. 예, 청지기의 kukwatibwa ensonyi. 죄고 당하는 죄목이 뭐죠? So why was he being fired from stewardship? lwaki ono omuwanika yagobebwa? 재산을 허비한다는 것이죠. So the Bible says that he wasted his master's goods. bayibuli ega nti no yayonoona ebyobugagga bya mukama we. 죄고다. Because you wasted my goods, you're fired. kubanga oyonoonye ebyobugagga byange nkugobye. And after he was fired, the steward thought to himself, ono omuwanika bwe yagobebwa So what did ne he discover? 내가 yeerowoozaako, 어떻게 살지? then how should I live? kati ngenda beerawo ntya, 땅을 팔자니 Now I have to go and dig, kati nina okgenda but I have no nnime strength. naye sirina maanyi. 좀 주십시오 하고 빌어먹자니 부끄럽구나. Now I have to go out and beg, but I'm ashamed. Nina okgenda nsabirize naye ate nswala. 깨닫게 된 거죠. So the steward realized something that he has never realized before. kati n'alaba ebintu byagenda okukola nga tabyagalangako. So he has never realized his image before. kino ekifaananyi yali takyagalangako. So what is the first thing he realized? kintu ki kye yasooka He okuzuula? realized he has no strength. yazuula sirina maanyi. Second, ekyokubiri 부끄러운 자라는 사실을 발견.
He knew that he was ashamed. era n'akizuula nti yaswadde. 이것을 발견했기 때문에 He discovered that he was ashamed. era n'akizuula nti aswadde. 은혜를 입어야 되는구나. That's why he thought, I need to receive grace. ensonga lwaki yalowooza alina okufuna I ekisa, only need grace. aneetaaga ekisa. 발견한 거죠. And that's what he discovered. ekyo kye yazuula. 김재기가 발견을 하면서 So when he discovered this, bwe yamala okuzuula kino, 이제 뭡니까? what did he realize? kiki yazuula? 여러분 청지기는 이제까지 많은 사람들에게 뭘 했습니까? Up until now, what did the steward do? ono omuwanika kiki yakola mpaka wano? If you look on the beginning, otunula okuva ku ntandikwa, 늘 이제 사람들에게 이제 이 주인의 빚을 관리하면서 살았는데 so he used to take care of the debt of his master. yali alabirira amabanja ga So mukama what did he we. always thought? kiki yalowoozanga? 빚 빨리 갚아야지. Oh, you should pay the debt quickly. mwina osasula amabanja gammwe When are you mwangu. going to pay the debt? mugenda sasula ddi amabanja? Why still haven't you paid the debt? lwaki mwe temunasasula amabanja? 옳은 사람이었단 말이야. So towards the people who are indebted, he was always right. eri abantu abalina amabanja And yali ali mu he kambwe nnyo would gye pester bali, them, saying to pay the debt. era ng'abagamba gundi musasule amabanja. So he was diligent to his work. era yali mwesimbu nnyo eri But the omulimu people gwe, could not pay off their debt. n'abantu nga tosasasula amabanja. 그 주인의 소유를 허비를 하는 거예요. That's why he was wasting his master's ensonga goods. lwaki yali asaasanya ebyoga And bya then the mukama we. steward, onoomuwanika when he was fired, we yamala okugobebwa, he discovered grace. yazuula ekisa. 내가 정말 이런 자구나. I am such a person. nze muntu bw'ati, Then what am I supposed to do? kiki ennina okukola 자기가 kati? 없어질 걸 생각하다가 보니까 And now he knew that he's going to be fired. kati yakimanya nti agenda kugobebwa. So the steward who realized the grace, ono muwandika n'akizuula so nti he had to prepare for his work. alina So he began okwetegekera, to make friends. kati n'atandika okukola The friends who can Nataka welcome kule him when he mikwano. disappears. So he began to make friends. n'atandika okukola emikwano. For the first time, this steward, omulundi ogusookera ddala you have to do good, you have to pay the debt, yagamba olina okukola bulungi, you olina have to be osasula good to the ebbanja, master. olina okubeera omulungi eri It's mukama not wo. about deeds. yalowooza ku bino, 자들에게 은혜로 다가가서 So he appeared to the indebtors by grace. era n'alabika bw'ati eri bano ab'amabanja ng'omuntu So w'ekisa. he did the work of writing off debt to those who are indebted. era yayita mu mulimo guno So he ogw'okuwa abantu called abalina every people, mabanja ekisa, 탕감해줬단 말이에요. And he began to write off their debt. era n'atandika okuwandiika mu manja gaabwe. How much are you indebted? olina amabanja ga No, mmeka? I have 100 denarii of milk. nina dinaali ya Right, 10, 80. nina 80, 80 of oil. nina 8 eky'amafuta, It's 100 of oil. kiri Then 10, write 50. galya 15. So he called every people and write off their debt. yayita abantu bonna So n'awandiika mu what does manja he talk gaabwe. about? 늘 이 행위로 나가다가 He would always appear with his deeds. era yalabika nga And for the mwesimbu. first time, he discovered grace. omulundi ogusookera ddala we yakizuula, He needed grace. yeetaaga ekisa. And now I need to dig, but I have no strength. kati nina But to beg, okubeerawo I'm naye ashamed. wenaasabiriza ngenda For the kuba first time, he discovered grace. ngenda kuswala. I omulundi need ogusooka grace. n'azuula n'agaa neetaaga I ekisa, only need grace. neetaaga ekisa. That's what he discovered. ekyo kye yazuula. 빚을 탕감해줬습니다. That's why he went to them and write off their debt. awo olw'ensonga lwaki yagenda gye Because when he was n'awandiika fired, amabanja n'abaagobeddwa, He was looking for people who would welcome him. era ng'anoonya abantu But there's a abanaamwaniriza. story that we could not understand in the naye Bible. waliwo olugero tusobola kutegeera mu bayibuli. The master sold this steward. ono omukama He was the wo eri unrighteous onoomuwanika, That's why he was fired. yamugamba toli mwesimbu, That's why he was cut off from his era stewardship. n'amugoba ku But he told bukulembeze him, "You bwe. did your work wise." naye n'amugamba He okoze omulimu gwo complimented n'amaanyi. him. What does this talk about? kitegeeza ki? 해고했는데 So he was unrighteous and he was fired. yali mutuukirivu era Why was he n'amugoba. complimented as the wise? lwaki yamugoba? 왜 칭찬했겠습니까? Why was he complimented? lwaki ye yamugoba? 이 주인은 Because this master, kubanga ono omukulembeze, what the steward had, ono omuwanika kye yali, the heart that discovered the grace, 은혜의 근거. and the omutima source of grace, omutima and ogulaba the source of ogutegeera grace is ekisa. God. 예, 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 And 분이에요. God is the one who gives grace. era katonda yatuwa ekisa. By the grace of God, freely olw'ekisa He created man. olw'ekisa kya katonda yatonda But man omuntu, did not went to grace, but went to the law. omuntu teyagenda mu In other words, they ttaka went with n'agenda their eri deeds. katonda. 은혜를 깨달았기 때문에 The steward realized the grace. ono omuwanika yazuula ekyo 주인을 ekisa, 칭찬했다는 거예요. And the master saw this in the steward and he complimented him. era no n'akiraba ono you've done your omuwanika work mukama we wise. n'alamulamu kino That is omutima gw'ekisa wisdom. n'amusonyiwa. It's not about deeds, but you have to know the grace. tekiri kubikola naye olina And okumanya in Luke ekisa. chapter 16, mu Luka the 16 master says, omukulembeze n'amugamba, in his generation, mu guno omulembe
In verse 8, mu kanyako 8 Luka 16:8 awo mukama we n'atendereza oyo it says that the omuwanika Lord omulyazaamaanyi kubanga commended the unjust akoze steward because he had done eby'amagezi wisely, for the kubanga children of this world abaana are in this b'ebiro bino generation bagezigezi wiser than mu the mirembe children of gyabwe light. okusinga abaana b'omusana So the children of this generation, kubanga abaana b'omulembe guno I say they're wiser than the children of light. baana bagezigezi okusinga abo abaana Children of light, what kind of people are abaana they? b'ekitangaala On be the baliwa time of Jesus, abaana ba Yesu there were scribes and Pharisees who wanted to gain righteousness by keeping the law. baali bagezaako nnyo okukuuma amateeka okufuna They obutuukirivu were the people who tried to gain righteousness. waliwo abantu abagezaako okufuna obutuukirivu But there are many other people who wanted to gain righteousness by law other than scribes and Pharisees. naye waliwo abantu Who are abayagala they? nnyo okufuna obutuukirivu olw'amateeka They did not ng'ogikaba know the abafalisaayo righteousness of God, n'abawandiisi but they wanted to establish their own righteousness. abaaga okuteeka obutuukirivu And they did not bwabwe obey to the righteousness of ate ne God. batagondera obutuukirivu bwa Katonda And they wanted to gain righteousness by the work of the era ne law. baagala okuteeka obutuukirivu bwabwe ku And lwabwe with their religious diligence. bano And they're really great abanaddiini people. 이스라엘에 여러 번 가봤는데 I've been to Israel so many times. bagenze Isirayiri emirundi And I met mingi a missionary in Israel. era ne basinkana And omumission he told me something very Isirayiri interesting. 어떤 yamugamba ebintu bibiri So a foreigner, 30층 omugwira 호텔에 이제 투숙을 했는데 so he was staying in a 30-story hotel. yali abeera mu hoteeri emu 자기 방이 있었는데 So his room was in a 20th floor. 토요일 날 ng'abeera mu 아침에 mu So nnyumba ya on Saturday myaliro he got on the elevator. 이 kati bwe baayingira mu 엘리베이터가 elevator 1층부터 층마다 열렸다가 닫혔다가 열렸다 하는 거예요. But each floor the lift would open and close, open and close. naye buli we So no batuuka matter how ng'oluggi much lweggula ne luddawo ne lweggula ne luddamu he pushes the button, it would not close. newankubadde emirundi emeka gy'anyiza akapeesa kano So tikajja no matter how kweggala much he tried to close the door, it would not close. newankubadde agezaako ati nnyo okuggala oluno oluggi terujja So kweggala automatically it would open and close. mbagirawo nga So it lweggula would open and lweggalawo close in each floor. lweggula lweggalawo buli ku So it buli took, ku 10 minutes ddaala to lye go up. bagendako 너무 화가 나서 따지러 내려오는데 10분. He was so angry and he went down to complain, but it took him another 10 minutes. yanyiiga nnyo n'avaamu agenda yeemulugunye Hey, look, this elevator is broken. n'agamba eno elevator ekutuse 사람도 안 내린대. lwaki yeggula ne yeggala 또 닫혔다 그렇게 합니다. Like there are no people in each floor, but why would it open and close, open and close? newankubadde tewali bantu bali mu lino eddala lwaki yeggula ne yeggala Sir, I think you've been into a lift that is going through Sabbath day. 그런 엘리베이터도 있냐? There's such an elevator waliwo lift bwe zityo because the elevator on the Sabbath day it would automatically open and 아니 close. 그러면 그걸 적어놔야 elevator Then you have to okunaku lwa write it sabbiiti on the zeggala door. ne zeggala We've written it. But kisoboka when you look ekyo closely, 안식일 엘리베이터. 쪼만하게 적어놓은 they wrote it a very small saying it's a Sabbath day elevator. baga ku sabbath day elevator I think zikola you have to bweziti just take a normal elevator. naye oba olina okutwala Why would elevator they ya use bulijjo elevator of Sabbath day? lwaki bakozesa elevator ya It sabbath says day do not light up on a Sabbath day. sabbath day tetusaako mataala Actually, being on an elevator itself is to light up. 그렇게 해서 율법을 지키죠. But that's how they keep the law. naye bakuuma batya amateeka And so there are many interesting stories about Sabbath day. waliwo engero nyingi nnyo ezinyuma But ezikwata to ku them it's lunaku lwa something very sabbiiti serious. 왜 그들이 여러분 율법을 지키려고 하냐? Why do they want to keep the law? lwaki baagala okuuma To amateeka gain righteousness. okufuna obutuukirivu 아들들은 And the children of light on that time, era abaana b'ekitangaala kwekyo ekiseera 이제 율법이나 이 하나님의 법을 지키려고 사는 사람들이었다. were the people who tried to keep the law of God. abantu baali abantu bageza kuuma But the amateeka ga Bible- katonda But the Bible says in Luke chapter naye 16, bayibuli egamba mu Luka 16 아들들보다 more than the children of light who tried to keep the law of waliwo God, abantu abasinga ne ku baana ba katonda was bagezaako nnyo more okukuuma wiser. amateeka ate nga bagezi nnyo Noah was righteous. nowa yali How did he become mutuukirivu righteous? 은혜를 발견했다. Because he discovered the grace of God. ate kubanga yazuula ekisa kya katonda And because in Genesis chapter 6 verse 5, we are evil continually. olubereberye But to 6:5 discover ffenna grace tuli is babi wisdom. 자 율법을 통해서 의를 얻으려고 하는 유대인. So Jews who try to gain righteousness by keeping the law. 예수 안에는 하나님의 의를 은혜로 값없이 얻으려는 사람. You know, people who try to gain righteousness freely by His grace of God. abantu bagezaako But people who okufuna try to obutuukirivu gain ku righteousness bwereere by keeping the olw'ekisa kya law. katonda naye abantu There are bagezaako two type okuma of people. okufuna ekisa ku lw'amateeka So BC, on the 2nd century, 유대교의 한 bisinga yesu tannazaalibwa 세례패가 있었습니다.
So there was Yesu one ng'amaze denomination of the okuzaalibwa. Jews which is Essenes. 자, 바리새파. yesu wano nga tannaba Sorry, so there's kuzaalibwa sect of Pharisees waliwo and abafalisaayo the sect of Sadducees, n'abasidikaayo 이제 그 교파인 바리새파 저 에스네파가 있었는데. and there were the largest group which is the Essenes. era nga waliwo ne gurupu ennene 능력주의자들이죠. And they were the Puritans. era baali And they abapuritaani would cohabit nga bagenda and they would share their money. okuyiga ne And they bagabana would have a ssente service. era nga And they would eat bakungula together. ne baliira wamu They refused to get married. ne bagaana okuwasa And they're called the Qumran denomination. 동굴이 있는 그 So yali eddiini ye in the yenjawulo Qumran cave, 거기 아마 사회 문서를 그들이 넣지 않았나. so I think it's them who put the Dead Sea Scrolls. 예, 로마 ndowooza bwe batikangako ezo engoye 그들이 소멸이 됐는데. Because on the first century, when the Romans came, they disappeared. kubanga mu kigundi So ogusookera ddala abaruuma bwe they bajja diligent life. bo baavaawo So they tried to gain righteousness by their deeds. naye baagezaako okufuna obutuukirivu olw'ebikolwa 라고 표현했다는 거예요. So their face would light up. That's why they were called the children of light. era okukkiriza kwabwe kwateekebwa ensonga lwaki bakkiriza baba bayitanga So abaana they wrote this. b'omusana They wrote this down. 그들이 로마 군인들이 쳐들어올 때 그 일단 도굴에 숨겨뒀던 사회 문서 이사야 사본이죠. So it is the original copy of the book of Isaiah, and they hid it in the cave when the Roman soldiers came. 여러분 그 사회 kino 문서 kyekitabo ekyorigine ekyekitabo So kya these Dead Sea isaaya Scrolls era have a huge, kyatebukibwanga mu it has a huge uganda value. ng'omu How yudaaya it was afudde discovered. kikyazuulibwanga 로마 kitya 군인들이 발견되기 전에 그들이 이제 항아리로 이렇게 험난 동굴 속에 숨겨놨는데 So before the Roman soldiers came after them, they hid them in the Qumran cave. abasirikale b'abaroma nga tebanaba kujja baali bakitaddemu time passed, and in nga balina bakikwese mu 1947, kakeevu 독동 한 명이 양을 잃어버려갖고 동굴에 들어가려니까 컴컴해서 어두웠는데 So a shepherd boy lost his sheep, and he went into the cave to look for it. era onakuuma endiga yagendanga mu So kakeevu he threw a stone in the cave because it was dark, n'asuulayo ejjinja and mu then he heard keevu something being broken. n'awulira ekintu ekimenyese And when he went inside, bwe yagendanga munda he discovered that treasure, the original copy of era Isaiah. n'alabayo kino ekyomuwendo ekyo kopi So the original origino copy of the Bible was revealed. bayibuli yennyini So origino they yaayo would write down the bagizuulanga eyo Bible, and they would read it, era nga bagisoma and they would discuss, and they would nga present, bateesa ne and they were bayogera completely Puritan. era mu butuufu bali Why did they bapuritanti live such life? lwaki babeera obulamu bwe buti Because they wanted to gain righteousness by law. baba bayagalanga okufuna But they couldn't obutuukirivu gain ku this lw'amateeka 의를 얻는 하나님의 의인 예수님이 계셨는데 Because there was Jesus who would make them to gain righteousness. kubanga yesu yekka ye yali ateekeddwa obbawo But they wanted to gain obutuukirivu righteousness by their deeds. naye baagezaako okufuna obutuukirivu ku That's lw'ebikolwa why they could byabwe not gain that yensonga righteousness. lwaki tebasobola kufuna obwo obutuukirivu Today, like the children of light, era leero ng'abaana b'ekitangaala they want to gain righteousness by their deeds. baagala okufuna obutuukirivu ku There's so lw'ebikolwa many people who try to gain righteousness. waliwo abantu bangi abagezaako okufuna Now this obutuukirivu is the wall of weeping. 이스라엘의 그 찬란한 모든 문화가 무너져 버리고 So everything crumbled down in kino Israel, ekisenge kya isirayiri abantu bangi bajja ne bakivunnamira and only the wall remained in kino Israel. ekisenge kyokka kyasigala isirayiri 기도를 하고 So many people laid their hands on this wall. era abantu bangi batikayo emikono gyabwe ku kisenge I've kino ne been there as basaba well. 자 여러분 그들은 율법을 지켰지만 So they kept the era law, bakuuma amateeka but they couldn't do it with their own naye deeds. tebasobola kukikola ku lwabwe The reason why the Jews want to gain ensonga lwaki abayudaaya righteousness, baagala okufuna obutuukirivu 어떤 성실함을 가지고 있습니다. they have diligence, they're very zealous, kubanga bantu bafaayo Do you know nnyo manyi why? lwaki 행위의 서열을 얻으려고 하는 것이죠. because they try to gain righteousness by their kubanga deeds. bagezaako okufuna obutuukirivu ku lw'ebikolwa byabwe 위해서 So in order to gain righteousness of mu ngeri y'emu God, okufuna obutuukirivu bwa katonda The Jews- abayudaaya 의를 얻기 위해서 애를 쓴다는 말입니다. so they try hard to gain the righteousness of baagezaako God. nnyo okufuna obutuukirivu bwa katonda To gain what? okufuna ki 율법을 지키려고 저렇게 애를 쓸까요? Why do they try to keep the lwaki law? bagezaako kuuma amateeka To gain the righteousness inside the okufuna law. obutuukirivu obuli mu mateeka So it would even make us era nga cry. gatuleetera baakabanga That's n'okukaaba how diligent they are. engeri gye bali abeesimbu But they could not gain that naye nga tebasobola kufuna righteousness. butuukirivu obwo What does this mean? kitegeeza ki Well, they could not gain righteousness by their tebasobola kufuna deeds. butuukirivu ku lw'ebikolwa I byabwe went to Israel. I was so naye surprised. neewuunya nnyo And so it looks like we're just enjoying our tulinga lives. abalabika nga banyumira obulamu bwaffe But them, they were to gain naye righteousness. olw'okufuna obutuukirivu They know how important righteousness naye is. baali bamanyi obutuukirivu kya muwendo kitya They know that they cannot enter heaven without having bakimanyi tebasaagenda righteousness. mu ggulu nga tewali That's why by keeping butuukirivu the era law, okuuma amateeka They have to gain the righteousness of balina okufuna God obutuukirivu bwa in katonda order to enter ba heaven. okuyingira mu ggulu To gain okufuna righteousness, obutuukirivu
They try to keep the law. It would even make us bageza smart. kukuuma amateeka naye ne kituleetera It obuzibu looks like they're doing it for what they're doing is for balinga bakikola obulungi but they know that they need righteousness to naye enter bakimanyi heaven. beetaaga obutukuvu ogenda mu ggulu That's why they try to gain righteousness ensonga by lwaki the bageza law. kufuna obutukuvu ku lw'amateeka In order to gain righteousness by mu ngeri emu law, okufuna obutukuvu lw'amateeka ki kye bakola 세관과 바리새인들의 삶을 보면 now if you look at the life of scribes and otunulira obulamu Pharisees bw'abafalisaayo chapter 23, n'abawandiisi in Luke mu chapter luka 18, 18 so they would read nga basoma Bible bayibuli and they would write down era the ne Bible bawandiika wansi and they would era ne fast basiiba and they would give era nga tithe bawaayo ekimu eky'ekkumi and they would only feed on the pure era nga animals. balya ensolo ennongoofu So zokka they live a very ne clean babeera life, obulamu obulongoofu but they did not gain naye tebafuna righteousness. butuukirivu lwaki 행위로 의를 얻을 수 없습니다. Because you cannot gain righteousness kubanga by obutuukirivu deeds. tetufuna lwa bikolwa The Bible speaks to bayibuli us eyogera gye tuli with the work of the law. n'emirimu gy'amateeka There's no flesh that can gain teri righteousness. muntu asobola kufuna butuukirivu Yes, by the deeds of naye the law, olw'ebikolwa by'amateeka there's no one in this world teri who can muntu gain n'omu nsi muno asobola righteousness. kufuna butuukirivu By the deeds of the law, no one can be naye righteous. olw'ebikolwa by'amateeka teri asobola kufuna That's butuukirivu why they could not gain tebasobola kufuna righteousness. butuukirivu They're always sinners, buli lunaku babeera boonoonyi and their souls are in pain era every emyoyo day. gyabwe buli kaseera gibeera mu bulumi And they are in pain because they could not gain baba this babeera mu bulumi kuba righteousness. tebasobola kufuna butuukirivu 하나님은 의를 두 군데 두셨습니다. Everyone, God placed righteousness in two buli omu places. katonda yatonda obutuukirivu mu bifo bibiri 두신 곳이 어디 되겠습니까? Where is this two ebifo bino places where ebibiri biri God placed the luddawa katonda righteousness? byateeka obutuukirivu 율법에 하나님의 의를 주셨습니다. First in the commandment of ekisooka mu God, mateeka ga katonda 그리스도에게 의를 주셨습니다. and second on to ekyokubiri Jesus. mu yesu kristo 어떤 의를 얻을 수 있을까요? So which righteousness can kati we butuukirivu gain? ki bwe tulina okufuna 하나님부터 두 돌판을 받았습니다. So Moses from the mountain of Sinai, he received two tablets of musa stone. ku lusozi lwa sinayi yafuna amateeka 10 So in which generation did Moses live? musa yabeerawo mu Was mulembe he ki in mu Genesis? lubereberye No, he was not. He did not live on the time of teyabeerawo mu Genesis. mulembe gw'olubereberye The time of Genesis, the person was Adam mu mulembe gw'olubereberye waliwo adamu 그다음에요. and 아브라함, ne Abraham. aburahamu 예, 요셉, and ne Joseph josefu yusufu 창세기에 나오는 사람들. are the people who appear in abo be Genesis. bantu abalabikako mu kyalo kya What about lubereberye Exodus? ate mu kuva 출애굽기에 와서 And when you come to ojja mu Exodus, kitabo ky'okuva Moses ojja kulaba appears. musa 여러분 그 모세가 하나님에서 시내산에서 두 돌판을 받기 전에 So Moses, before he received the two tablets of stone from God in mountain of Sinai, musa nga tenaafuna mateeka 10 okuva ku until lusozi then sinayi the law did not come. 왜 하나님이 그때까지 법을 주시지 않았어요? Why did God not give the lwaki katonda law? yali tanaba kuwa mateeka 법으로 만나기 원하신 게 아니라 Because God did not want to meet us by kubanga the katonda yali law. tayagala tusinkana ku lw'amateeka 만나기를 원하셨지. He wants us to meet heart yali by ayagala heart. tusinkane mutima ku mutima He did not want to meet us by yali the tayagala law. tusinkane ku lw'amateeka 시내산에서 하나님께 두 돌판을 받았는데 Moses received two tablets of stone on the mountain of musa Sinai. yafuna mateeka It 10 ku appears in lusozi Exodus sinayi chapter 자, 20. BC 1491년에 It BC 1491, okuva abiri mu mwaka received two tablets of 1991 내려오면서 and the law of God came amateeka down, gajja ku nsi 인간에게 법으로 만나셔야 돼요. and God had to meet us with era the katonda law. alina otusinkana okuyita mu mateeka Because a sin entered into the man's kubanga heart, ekibi kyali kiyingidde mu mutima gw'omuntu and the law being enacted 죄가 들어왔다는 뜻입니다. means sin has ekibi entered. kitegeeza kyali kimaze okuyingira That's why the law given by ensonga lwaki God amateeka gatuweddwa katonda in Romans chapter mu baluumi 7, essula 7 let us read. katusomeyo 로마 7장 12절. Romans chapter 7 verse abaluumi 12. 7:12 율법도 거룩하며 계명도 거룩하며 의로우며 선하도다. Wherefore the law is holy, and the commandment holy and just and good. 예, 율법이 거룩합니다. The law is holy, amateeka matukuvu and commandment is era holy. amateeka nago matukuvu And just ebiragiro nabyo bitukuvu and ate good. birungi 거룩한 법입니다. So the law of God is holy, amateeka ga law, katonda malungi and ate the commandments are matukuvu holy. 의롭고 선합니다. It is just and era malungi ate matukuvu but is there a problem in the kati law? mulimu ekizibu mu The mateeka law itself has no amateeka nga problem. tegalina kizibu The problem is sin entered into ekizibu man's kiri heart. nti ekibi kyayingira mu mutima gw'omuntu And the problem is that we cannot keep kati the tetusobola law. kukuuma mateeka 어떤 법입니까? So what kind of law is kati is gano it? mateeka gali gatya 이야기한 것처럼 And like I said earlier, nga bwe nayogedde dda it is holy, 어려웠죠. and it is just, malungi and it is good. matukuvu 그럼 여러분 이 법이 오면서 And then when this kati law gano came, amateeka bwe gajja 열심히 죄되게 하기 위해서 준 거란 말이에요. the sin came to add upon more ekibi sin. kyajja The sin is not, the okwongera law is not strong. amateeka si kibi The law is very naye weak. amateeka mannafu eri You know ekibi why? lwaki 율법이 연약해진 이유가 있는데
There's a reason why the law was weakened. lwaki amateeka gaali ganafuyiziddwa Because its partner humans are weak. kubanga omubiri gw'abantu minafu And it's a law that cannot fix the weak kati man. amateeka tegasobola That's why it kulongoosa became the omuntu weak omunafu law. ezo ne gafuuka amateeka If amanafu the law was strong, ng'amateeka gaali g'amaanyi people who are under the sin abantu abali wansi would drag the waago people who are under the baali sin badde and have bava to make wansi them w'ekibi strong, nga bakuma amateeka have to make them just and gaali badde righteous gafuula abatuukirivu for it era to become batukuvu strong. okufuuka b'amaanyi 인간을 건져서 But the law who are under the naye abo abali sin, wansi w'amateeka it could not guide them so that they can live righteous tegasa lives. balungamya kubeerawo mu Their butuukirivu partner are very weak bo people. bantu banafu That's why this law became ensonga lwaki gana very amateeka weak. gafuuka amanafu ennyo 중요한 것은 And so important thing ekintu here, eky'omukulu wano 율법은 인간을 어렵게 만들 수 없다라는 거. the law cannot make humans righteous. amateeka gajja si kufuula butuukirivu Then is the law evil? No. amateeka kati mabi nedda 성품을 나타내고 있습니다. The law appears, reveals the good character of God. amateeka gajja okulaga It talks about the just obulungi bwa God. katonda 예, 그러니까 그 율법은 거룩하다는 거죠. That's why the law is holy. ensonga lwaki amateeka matukuvu The law is righteous. amateeka matuukirivu 선한 법이고. And it is a good law. amateeka malungi 율법은 거룩하고 어렵고 선한 법인데. It is holy, just, and era good amateeka law. malungi matuukirivu But through this matukuvu. law, 인간을 깨끗하게 해줄 수는 없다는 거죠. it cannot cleanse naye humans. gano amateeka tegesaa But why kunaazawo did God kibi give the lwaki law? ate katonda yagatuwa Through the law, okuyita mu mateeka 하나님 앞에 나오게 하는 방법으로 하나 율법을 주신 거죠. God gave the law so that we can go forward before God's katonda grace. yagatuwa tusobole okugenda mu maaso ku If you ye look at Romans chapter 3, bw'otunira abalumi essula verse 3 21, 결론적으로 말씀하기를 God concluded, katonda ng'amaliriza agamba 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선자들에게 증거를 받은 것이라 이렇게 기록되어 있죠. it says, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. 자, 여러분 율법과 상관없이 It has nothing to do with era the tebaki law. tulina kukola na mateeka 의롭게 길이 있다는 거죠. There is a way to receive righteousness by tuli grace. bannaffe tulina how is it kufuna possible? ekisa By keeping the obutuukirivu law, lwa kisa nga tukuuma amateeka 예를 썼고 we tried hard to live righteous tugezaako lives. nnyo okubeera mu bulamu But if obutuukirivu we naye ne fail, tulemererwa 선지자들에게 율법과 선자들에게 증거를 받은 것이 있습니다. but it was prophesied by the naye prophets. kyalagulibwa ne nabbi 차별이 없다고 해요. So because the righteousness of God was manifested. obutuukirivu bwa katonda bwali maze okulagibwa Romans chapter 3 verse 23. abaluumi 3:24 As you continuously bwe read, tugenda maaso nga tusoma 발견하게 you can discover another osobola righteousness. okuzuula obutuukirivu obulala At this time, mu kaseera kano 목적과 I would like to talk about the purpose of God giving the law. okwogera ku butuukirivu bwa And katonda what kind of law is it? ebwatuweebwa amateeka era amateeka I ki talked about it on our first 율법은 session. 거룩하고 선하고 어려운 법이고 The law is holy, just, and good. amateeka malungi matukuvu ate why did God give matuukirivu the lwaki ate law? katonda yatuwa amateeka 이제 좀 이야기를 하려고 합니다. I would like to talk about it in ngenda detail. kwagala obyogerako mu buziba God did not only give the nti law. yatuwa bwe mateeka When the law came n'amatooka bwe down, gajja wansi He also gave us how to give era sacrifice. n'atuwa n'engeri Now, so if you look y'okusaddaaka at the law, era amateeka 법이 있고 there's the law waliwo amateeka and there's the waliwo commandments ebiragiro 제사법이 같이 and there is a era waliwo sacrifice. ne saddaaka 가지를 다 보면 If you look at these three otunira bino things, ebintu ebisatu 하나님의 이 목적을 뜻을 이해할 수 있습니다. you can discover the will and the purpose of God osobola to why He gave okuzuula us the law. okwagala Romans n'omugaso chapter 3 gw'amateeka 이를 이야기하고 talks about another era righteousness. naye waliwo obutuukivu obulala Jesus Christ yesu kristo 성령하신 He saved ye us, yatulokola 하나님의 의를 and the righteousness era of obutuukivu bwa God, katonda 주고 싶어 하십니다. He wanted to give it to yayagala us. 그 abutuwe 의를 어떻게 받느냐? And how do we receive this buno obutuukivu bwa righteousness? katonda obufuna otya By faith. 자, 여러분 여기 lwakukkiriza Now think about kati this. lowooza ku kino 율법으로 By the law, 거룩하고 어렵고 선한 법을 지켜서 by keeping the holy, good, and just kuuma law, amateeka amalungi n'obutuukirivu 삶을 살아왔고 그 방향으로 그 길을 갔습니다. we tried to live the just life, and we went that tugezaako way. okubeerawo mu bulamu obulungi ne tugiramu eri But not ekkubo that path. naye si bwe 그렇게 길을 tutyo 얻는 거 말고 Not gaining righteousness nga in this tetufunye way, obutuukivu mu lino ekkubo 있다라고 말씀합니다. but he's saying there's another naye righteousness, atugamba obutuukivu obulala and not by the deeds si of lwa the bikolwa law, by'amateeka 다른 의가 하나 있다는 거. but there's another righteousness naye waliwo prepared by obutuukivu obulala God, obwateekebwa katonda and that way is era eryo Jesus ekkubo ye Christ. yesu kristo 그래서 두 군데 두셨는데 That's why he placed righteousness in two ensonga laki places. yateeka obutuukivu mu bifo bya Because we mirundi cannot ebiri gain righteousness by the lwaki deeds of the saafuna obutuukivu law, lw'amateeka by the grace of Jesus, 없이 by n'omusaayi gwa yesu freely, kristo to be obuddembe righteous. okubeera omutuukirivu He gave us that n'atuwa way. n'eri ekkubo But during this gospel n'okuyita mu class, kiina ekibiina ky'enjiri 하지 않았던 thing that we never ebintu had bye before, tutawulirangako 그 의를 the righteousness that God wanted to obutuukivu give katonda us, bw'ayagala otuwa
I believe it's going to be a very precious nzikiza kigenda time. kuba ekiseera ekirungi ennyo I'll stop here. ngenda kukoma wano 쉬었다가 다시 강의하도록 하겠습니다. We're going to take a break tugenda and kuwumulamu continue. tujja kweyongerayo Thank mwebale you. nnyo